familia kuanzia Jumanne ijayo ili kuandaa mazishi. Karibu. Na chama cha walimu wa sekondari na vyuo KUPPET kimeipa serikali makataa ya siku 7 ili kutoa mgao wote kamili kwa shule, yani capitation. La sivyo chama hicho kiwachochea wanachama wake dhidi ya kufungua shule muhula wa pili. Katibu mkuu Akilo Misuri na mwenyekiti Omboko Milemba wamekashifu Wizara ya Elimu kwa kutotoa mgao wa kutosha shuleni, hali wanayosema imeyumbisha masomo katika shule za upili. The free-day secondary school of 22,244 was instituted in 2017. Currently, the Kenyan shilling has depreciated. What we had expected was something like to increase the figures higher. It is now disturbing that this one is not the case. The cuts coincide with increased delays in the disbursement of the funds which Parliament has already properly appropriated for schools. As we speak, the government has disbursed only 3,877 shillings per annum to schools instead of 11,122 that the institutions should have received for the first term. Tumebaki na majuma matatu ama mawili shule ziweze kufunga, lakini walimu hawajapokea hizi pesa. Ni mara mingi kama chama cha KUPPET tatuongei kuhusu mambo ya migomo, lakini tuwezi kaa hapa kitako na elimu inaporomoka katika nchi hii. Na ndio sababu tunataka kuambia serikali na Wizara ya Elimu kwamba kwa siku 7 ambazo ziko mbele, pesa zote ambazo zitakana ziwe zimetumwa kwa shule zetu kusaidia masomo ya wanafunzi ama watoto wa Kenya ziwe zimetumwa kwa mara moja. Tulikuwa na ile edu afya ambao kwa kila mwanafunzi ilikuwa inachukuliwa shilingi 1,000. Takribani zinakuwa shilingi bilioni 10. Hizi pesa zimeenda wapi? Na bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki limeidhinisha hoja ya Afrika Mashariki ya kuunga mkono mgombea mmoja kwa nafasi ya mwenyekiti wa Tume ya Muungano wa Bara Afrika. Hoja hiyo iliyopendekezwa na mbunge Suleiman Shabala ilipata uungwaji mkono wakimpendekeza kinara wa Azimio Raila Odinga kupeperusha bendera hiyo. Baadhi ya wabunge hata hivyo wametaka mwafaka kati ya mataifa husika ili kushawishi Somalia ambayo impendekeza mgombea kujiondoa na kuunga mkono Odinga. Somalia ilijiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka huu na kuwa mwanachama wa 8. So we need to, Mr. Speaker, join hands with our heads of state and support their position because, Mr. Speaker, we want to have a united East Africa. We need a statesman. We need a person with the gravity of Nelson Mandela, of Mwalimu Nyerere, of Kwame Nkrumah, of Gamal Abdel Nasser, of Piogama Pinto, of Amilcar Cabral, who can face the forces of neo-colonial exploitation, those who want to exploit Africa and rob its resources, to ensure that Raila Odinga can stand firm. He is the father in Kenya and we are all united behind him. He will be a father in East Africa and I believe that he will be the father. I have no doubt in my mind that he will be the father in the entire Africa because he is a Pan-Africanist. He's very clear on this. Recently, our president acknowledged that Raila Odinga exhibited a stellar performance record as the AU High Representative for Infrastructure Development and is well qualified for chairperson position. He will be the bridge between the past, the present, and the future. So I urge this Honorable House to support the candidature of the Right Honorable Raila Odinga as the chairman of African Union Commission. His support is from individual, from the partner states, and from the EAC. He is one of our own, and inshallah he will win. We support him. We don't want to rush supporting one candidate, another candidate, but seeing our community is based on consensus, we urge our minister that they have to reach
in consensus, including our head of the state, to produce one candidate. I put to the question that this assembly do resolve to express support for the candidature of former Prime Minister of the Republic of Kenya as chairperson of the African Union Commission. Those in favor say aye. Aye. Those to the contrary say nay. The ayes have it. Kwingineko, muungano wa KMPDU umetangaza kwamba madaktari wote wanaohudumu kwenye hospitali za rufaa katika kaunti zote watashiriki kikamilifu mgomo unaoendelea wa madaktari. Kulingana na katibu mkuu wa muungano huo Davji Atela, madaktari hawatashurutishwa na yeyote kurejea kazini hadi pale matakwa yao yatatimizwa na serikali kuu. Mgomo huo wa kitaifa umeingia siku ya 7 hii leo. We saw yesterday when the Ministry of Health reduced the salary of interns by 91%. And this morning they were filing the same in court. Yet we know this was done on the back burner. This was done in contravening the CBA of 2017-2021. So in the morning we managed to close the services and the emergency services that were being done at Kenyatta National Hospital. And we are here with all the doctors at KUTTRH to also close the services. We are here and we've made a resolution that even the bare minimum services, the emergencies that were being offered at KTTRH are now closed. And that's the reality. And this will continue until the KTTRH stops the casualization of doctors. Yes. Where doctors are being employed on locums, yes. Where doctors are being employed on one month contracts, yes. Where doctors are being employed on 3 month contracts, yes. And some are being given 7 years contracts. Yes. So there is no career progressions, there is no hope to get pensions, to be dignified as doctors when offering the services. So it's upon the government to make the decision to offer services to the Kenyans. They have been on a strike for a very long time. Today we are joining them. Yes. The KTRH Board of Management have been on strike for quite a while. We are joining them. Yes. The KNH management have been on strike for a while. We are joining them. Yes. Because we saw at KNH where doctors were being paid a third of salary with their colleagues. They are contravening the ILO Convention C100. They are contravening the labor laws. We can't allow tyranny, we can't allow impunity, we can't allow injustice. Yes. And this strike will continue until when the government is ready to resolve it. On Friday, we'll have all the doctors coming to Nairobi for a demonstration, which will commence from Kenyatta National Hospital to a petition at Ministry of Health, then to the Treasury, and then to the Parliament. Then we'll move from there to COG. So on Friday, we will have a full day demonstration on the streets to illustrate the bewilderment or frustration that we have experienced at our places of work for the last 7 years, and to tell the government the seriousness that they need to take this matter. Na serikali itaanza kutoa miili ya waathiriwa wa Shakahola kwa familia kuanzia Jumanne wiki ijayo ili kutoa nafasi ya kuandaa mazishi. Haya ni kwa mujibu wa mwanapatholojia wa serikali Johansen Oduor. Akizungumza na waandishi wa habari katika makafani ya hospitali ya Malindi, Oduor amesema tayari maabara ya serikali imetambua vyema miili 34 kati ya miili 428 iliyofukuliwa kwenye msitu wa Shakahola. So far, the government chemists have identified a total of 34 bodies which have been linked to relatives, and we are going to start releasing the bodies from next week on 26th. The process include logistics, which we are currently undertaking this week, which is organizing for counselors who will counsel these people, and also contacting the relatives who will come here for the purpose of taking their loved ones. So we've done that, we've contacted them, and the first batch will be arriving on 26th. What will happen is the relative will come, and they'll have to come with a letter from the chief so that we can be able to identify these persons as the real relatives to these victims. Secondly, they'll have to come with the person who donated the DNA, because this is a person who was directly linked to the deceased. So upon coming, we'll counsel, we'll have them identify the body, then we'll release the body to them so that they can take the bodies for the final journey of burial. We are urging the relatives to come with their own means of transporting the bodies to the final destination. Actually, the biggest challenge we've had is we have run DNA we've actually done a profile on a number of bodies, meaning that their DNA profile has been generated. However, linking them to the people who donated their
their DNA is where the challenge becomes, because they are not linked to the people who are donated the DNA. And then also people are not coming up to claim their loved ones. Na mshukiwa mmoja amekamatwa eneo la Nakuru akipakia mbegu za mahindi kwenye mifuko ya kampuni ya Kenya Seed. Mratibu wa eneo la Nakuru Loyford Kibara pamoja na mkurugenzi wa kampuni ya Kefis Simon Aina wamedhibitisha kisa hicho. Kwenye msako huo, maafisa walinasa kemikali zinazotumiwa kuboresha mbegu za mahindi pamoja na mashine kadhaa. Mbegu zilizonaswa ni za kima cha shilingi milioni 13 ambazo zingepandwa kwenye ardhi ya ekari 6,000. Kelfi na Kenya Seed wakaja na DCI kufanya uchunguzi pale, wakaenda wakapata ya kwamba kuna kampuni iko hapo karibu Golf Estate in Njoro ambayo iko licensed kama sehemu ya kuuza mbao. Baada ya kuingia pale wakapata ya kwamba kuna seeds ambazo ziko nyuma yetu, ziko na they are counterfeited, ziko na makaratasi ya Kenya Seeds, na walipata 101 kg ya treated maize, which means ilikuwa tayari ikitoka iuziwe wakulima wetu. Wakapata undressing seed machine, wakapata ngunia 18 ambazo zilikuwa untreated, mahindi ambayo ilikuwa inangojea tu kuwekwa ndawa na kupakiwa iuzwe, na wakapata stickers za Kenya Seeds which are counterfeit. We are talking about 60,000 kilos of seed divided by 10. That is 6,000 acres of land sold with, planted with fake seed. You see the implication on that. So if this is replicated in other places, it will cause a lot of damage. Kwingineko, wakulima kaunti Kakamega wamelalamikia hatua ya kupata mbolea ambayo imechanganyishwa na mawe. Hatua hiyo imewakera wakulima hao wakihofia ubora wa mbolea wanayonunua wakati huu wanajiandaa kwa msimu wa upanzi. Nikafungua mbolea, nikapata kweli ni mawe. Sasa hata nikashindwa, tangu Oparanya alikuwa anatuletea mbolea, hatukukuwa tukiona hii mawe. Vile nilifungua yangu nikapata mfuko moja ni mawe, nikajota maji nikaweka kwa sahani nikamwagilia maji. Sasa ni rangi inatoka, lakini mbolea yote inapaki ni mawe tu. Tulikuwa tuchatoa pesa wengine na wengine wametoa pesa. Tafadhali mrudishe pesa zetu, alafu tuchue namna tunaweza kupata mbolea. Sisi tumepeana pesa ya mwananchi anatoa kama tax, imletee mbolea, na ile serikali inatakana imletee mbolea ijali maslahi yake, imemletea mawe kama hii. Hii ni mawe, sio mbolea. Ningependa gavana baraza na maafisa wenye wanafanya kwa serikali yake waje watuambie, walienda wakapima wakapata mawe ya Dubai, ikikuja kwa shamba ya Kakamega inakuwa mbolea. Hata hatujai fika kwa ile kampuni tukaangalia kama ile ni kampuni inaunda simiti ama ni kampuni ya kuunda mbolea. Wahusika wote lazima waende nyumbani. Hata finance, the person who paid these granules to come to Kakamega County, he is answerable. Mbolea yenye tumewaletea muwe na imani nayo, na hata lile duka letu ambalo lilikuwa limefungwa kule Kimangetu huko Malawi, tutafungua mara moja kesho, na wakulima wachukue fertilizer bila kuingia kwa siasa zenye zinatoka pande zote za wapinzani wetu.
Na wamiliki wa matatu wamepinga vikali msimamo wa Wizara ya Uchukuzi wa kuendeleza msako dhidi ya magari ya uchukuzi wa umma, na badala yake wanasema wanapendekeza madereva kupewa mafunzo upya pamoja na kuweka masharti ambayo yatalainisha sekta hiyo. Haya yanajiri wakati visa vya ajali barabarani vinaendelea kuongezeka na kusababisha maafa katika maeneo tofauti nchini. Sisi kama chama hatutakubali NTSA warudi barabarani. NTSA yafaa wakae ndani ya ofisi, waweke zile plan za kufanya mambo ya transport iendelee sawa sawa, mambo ya licensing, wa make sure magari zote ziko licensing. Hatutakubali na tunahimiza waziri kuendelea mbele. NTSA hata wakirudi kwa barabara hawatasaidia. Serikali kuja na mwafaka ya ku make sure tuna train ama dereva, na hiyo training iende kama miezi 5, because hawezi ka train mtu kwa siku 21 anaenda kwa testing hapa kidogo alafu mwambie wewe ni driver. Na mbunge wa Mbeere Kaskazini Geoffrey Ruku amenyonya serikali dhidi ya kupunguza bajeti ya kilimo kulingana na mapendekezo ya makadirio ya bajeti yaliyowasilishwa bungeni. Akizungumza wakati wa kufungwa rasmi kwa maonyesho ya kilimo ya Embu, Ruku alisema kwamba maeneo kame kama Mbeere yana rutuba na yanaweza changia pakubwa kwenye uzalishaji wa chakula nchini iwapo tu wakulima watapigwa jeki kwa kupewa fedha pamoja na pembejeo. We have seen different varieties of maize growing in different, which can grow in different agroecological zones. We have seen cabbages which can grow even in semi-arid areas. We have seen sorghum, we have seen sunflower, and also we have seen entrepreneurs of farms which are processing organic oil. Kenya is spending a lot of huge amount of money in edible oils, and you have seen there are people here who are putting their effort and money and innovation in producing, manufacturing edible oils locally from our farms. Today, Kenya Sharing is doing extremely well because of the measures which the president took to ensure we have affordable fertilizer. We want now the government to go beyond provision of affordable fertilizer, which is going for 2,000 and 2,500 Kenya shilling. Also to look at mechanisms or ways of ensuring we have enough farm inputs. Na wakazi kaunti ya Isiolo na viunga vyake wameshauriwa kuwa waangalifu wanapotumia bidhaa za mifugo wao kama nyama na maziwa kutokana na kugunduliwa kwa homa ya Rift Valley katika eneo hilo. Tayari kundi la maafisa wa afya ya umma wa kaunti ya Isiolo, madaktari wa mifugo, maafisa wa mazingira pamoja na maafisa wengine wa mashirika ya kibinafsi wametumwa kufanya uchunguzi kuhamasisha umma kuhusiana na homa ya Rift Valley pamoja na kutolewa kwa chanjo kwa mifugo walio maeneo ya Merti na Garbatula ili kuzuia kusambaa kwa homa hiyo. Wakazi maeneo hayo pia wameshauriwa kuhakikisha wanachemsha vizuri nyama na maziwa. ya matibabu ya mifugo njuzi wameweza kwenda mashinani wakachukua zile animal samples, tukafanya utafiti kidogo na tukaona kwamba kuna ugonjwa hili la Rift Valley fever. Hii ni ugonjwa huo unatokea baada ya mvua. Tumaikuwa nao wakati ya ile El Nino ya 1997 ilitumiza sana. Lakini juzi pia tukapata hiyo ugonjwa. Na vile tumepata kwa kaunti jirani, hatungependa watu wetu waumie. Kwa hivyo lazima tujitayarishe na tuhakikishe kuwa binadamu wajapata hiyo ugonjwa, na sisi tunaweka watu wetu mbele. Tumeprioritize watu wetu kwa upande wa health kwa ziweze kuwa affected. Kileta afya ya binadamu, afya na afya ya wanyama na afya ya mazingira pamoja, inakuwa ni rahisi
kufanya kazi kwa njia yenye inaleta manufaa kwa kutumia pesa chache, niseme, kushinda wakati kila mtu anavyofanya hii kazi akiwa mbali. Tunalete muungano moja, pesa pamoja, ili tuweze kufanya kazi moja pamoja. Na sasa ndio sababu tulikuja na hii muungano, ili tupate kwenda kufanya kazi katika community, kwa sababu tunajua tukifanya na community tumezuia madhara mengi katika binadamu. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, nitarejea na taarifa zaidi kwenye awamu yetu ya pili ya taarifa hizi.